Hi friends. RCB vs KKR match 8 p.m. today start. Come on to అందరు లైవ్ చాట్కి రండి. 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 ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అయితే లైక్ చేయండి. కోల్కతా ఫ్యాన్స్ అయితే డిస్లైక్ చేయండి. ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అయితే లైక్ చేయండి. కోల్కతా ఫ్యాన్స్ అయితే డిస్లైక్ చేయండి. ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అయితే లైక్ చేయండి. కోల్కతా ఫ్యాన్స్ అయితే డిస్లైక్ చేయండి. ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అయితే లైక్ చేయండి. కోల్కతా ఫ్యాన్స్ అయితే డిస్లైక్ చేయండి. ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అయితే కోల్కతా ఫ్యాన్స్ అయితే
It is the Capitals, the newly named Delhi Capitals, up against the Sunrisers Hyderabad. So the news from out here in the centre is that SRH have won the toss and will field first. Really good opening partnership with this young man. Conventional field for Bhuvaneshwar Kumar to start. And underway with a boundary, little punch off the back foot. What a start. Slip has gone, but I don't think it would have gone there. Round about second, maybe third. Way to the boundary for 4. Yeah! Straight through, wide swing across the line, and Bhuvi strikes early. Sunrisers strike early. Prithvi Shaw's strength is to hit through the offside. And he looked to go totally against the nature of the game and looking to hit leg side. He's gone for 11 of 11 deliveries, and the Delhi Capitals are 14 for 1. Skipper Shreyas Iyer. On the money again, Bhuvaneshwar Kumar. Beautiful stroke, beautiful stroke. It's the way, vertical back, straight through the line. Beautiful sweep shot. Shikadawa. In the air and gone, has to be, yes it is. One sweep shot too many. Murali Karthik, you called it. He tries to get out of jail playing that shot, but far too often has perished playing that shot. And once again, the bowler having the last laugh. Gone for 12, it's 36 for 2. Good fielding there, Dave Warner. Full toss, that's not bad. Maybe Rashid won't. It's been hammered. It's a bad start. Goes inside out. Has he got the distance? No! The Weaver, perfect catch of the match. He holds his balance there. And it's Deepak Hooda, the tall man. And immediately after the break, it's the big man, Rishabh Pant, who's been dismissed. Rishabh Pant gone for 5. Delhi Capitals 52 for 3. The new man in is Rahul Tewatia. Oh, came in quickly with the arm. That's a wonderful shot. Great piece of timing from the left-hander. Without another one out the back. Class bowling. Picks him up with skill and execution. And it's that man again, Mohammad Nabi. If he's not bowling, he's catching the ball. Tewatia gone for 5, 61 for 4. Colin Ingram, 8 years it was when he played the last game. Five runs and a wicket off that over. 61 for 4. That one is nailed into the deep. Shreyas is a fantastic player. He gets hold of one. Taken! What a beauty behind point! Talk about Ingram, and he cuts close. And he cuts in the air. Wow, that's a stunner. Manish Pandey, exceptionally good fielder. 75 for 5. Hit really hard. We'll run it into the boundary very, very quickly there. Down the ground. Not a bad way to go. Oh, beautifully bowled. It was the wrong end. Not sure he picked it or not, Shreyas Iyer. And Rashid Khan has got one. Yeah, it's a massive wicket. Only as Shreyas Iyer, the Delhi Capitals captain. But the man that was in 43 off 41 deliveries. Delhi needed him to be there. Very good innings. Comes to an end. 93 for 6. It's the new batsman, left-hander.
underway straight away. Got that. How many sixes tonight? Michael Clark, how many's that? There's number 2, buddy, and it's a beauty too. Morris picks up the length early. Such a strong man. Number 2 for this evening. Not a lot of speed through the air there. Morris's toe ended that one. And very comfortable in the end. Mohammad Nabi takes the catch. Bhuvaneshwar Kumar picks up the wicket. More trouble. He departs for 17. 107 for 7. Rabada, very, very skillful. Rabada, first ball. 2 men out there. Oh, and he's dropped it. He's put it down. He did all the hard work there, Sandeep Sharma. Oh, offside. They'll pick up a boundary here. That is good timing. Straight up. They'll cross. It's another opportunity, and easy. The skipper takes the catch, and Siddharth Kaul strikes. Carter's got to go for 3. 115 for 8. Got it. He's got it, and plenty of it as well. Hit the slow ball, deposited it. Slow ball again. He goes downtown and picks up another 6. It'll be 130 required. It is a terrific finish from Akshdeep Patel. 23 from 13. And they finish 129 for 8 at the end of 20 overs. Good last over, 14 runs coming from it. Prithvi Shaw departing early, so was Shikhar Dhawan. Shreyas held one end up, but saw a lot of his batters at the other end, just going back towards the pavilion. So the target for Sunrisers is 130. Can they make it? We'll have to wait and watch. David Warner. Johnny Bairstow, his first season in the IPL. A long on and a deep square leg. Now the 2 fielders out. Oh, reverse. He struck it straight away. And good reaction from Shikhar Dhawan. Sweep and sweeps well. Oh, nearly. He made it look comfortable. In the end, couldn't hold on to it. Goes for it and has gone very, very big. Triple decker from Johnny Bairstow. Just hacked it from outside the off stump, and that'll find the boundary as well. Pulled away in front of square. This time over the top. He's on a rampage. This man, Johnny Bairstow. Oh, what a pickup. Bairstow. You wondered how they were going to take it on. Bairstow was picking up where he left off. Oh, marvellous. This is arrogance. Oh, just as you say, straight. Looked to open the face of the bat, but I think it was a genuine edge. Straight away given. Is this the game changer? He's gone for a review as well. Was there a bit of inside edge? Just to get a confirmation. Oh, nothing. Nothing at all. Now we're looking at tracking. There'll be no problems with this one. And so Johnny Bairstow, too shy of a 50, is on his way. And 48 on this pitch of just 28 deliveries is stunning effort. It's 64 for 1. Another batsman who looks to hit down the ground, Vijay Shankar. Gone. Taking.
couldn't get a move on at all. 17 deliveries for David Warner. No boundaries, just managed 10 runs against his lead. Gave himself a little bit of room, and Rabada strikes 2 wickets in quick time. 10 off 18, 68 for 2. Handy out there. Oh, he smashed it. Absolutely smashes it. Swung away. Should be out. Will be out. Comfortable in the end. Good catch from Prithvi on the square leg boundary. Thrown away his wicket there, Manish Pandey. He'll be extremely unhappy. Manish Pandey gone for 10, 95 for 3. Deepak Hooda. He's been part of the Sunrisers for a while. Big striker of the cricket ball. Some turn for Tiwatia. Oh dear. Just got away from him. And into the boundary for 4. Looked like he had taken it. And I think he was going to celebrate as the ball popped out. Shreyas Iyer. The field, another opportunity. Missed. In the air, this time the skipper takes it. Vijay Shankar. Is there hope? The Delhi fans think so. It's a very, very good indication that the ball just stopped on Vijay Shankar. Delhi Capitals have picked up another wicket. It's 101 for 4. Sif Pathan is the new batsman. He's very, very good against the spinners, and he's got a long reach. He's a tall man, Yusuf Pathan. High in the air, should be out. Rabada coming underneath it, takes the catch comfortably. Deepak Hooda goes. Namichane strikes with the last ball of his spell. Wasn't at his best, but maybe he just caused a little bit of a stir in the Sunrisers Hyderabad dugout. Departs for 10, Nelson for 5. 4 overs remaining. Sunrisers need 19. Rabada bowls a heavy ball. Runs away, that hurts. He's banged it in. Oh, inside edge, doesn't get hold of it. So knocks Rabada for 4. Now he's flicked it for 6. Game over. And it's Nabi, the 34-year-old from Afghanistan. What a game he's had. So it is the Sunrisers once again gaining victory, and they keep their form going. They win by 5 wickets. So that's how it looks for today. Tonight it was 129 for 8, a very difficult pitch to bat on. SI, the captain of the Capitals, 43 from 41. But wickets gained to Nabi again. The Royal Challengers 2019 season has been a royal mess, losing all 4 of their matches. It is their worst ever start to a season, and given their next opponents, things are not about to get better anytime soon. The Kolkata Knight Riders come into this contest on a mini 3-game winning streak at the Chinnaswamy, with the players having enjoyed a break of almost a whole week. 4 innings, 4 single-digit returns for Shimron Hetmyer. It is difficult to see how he can retain his place after a string of low scores. RCB should bring in Nathan Coulter-Nile, who should be rested enough after 5 ODIs for Australia. Navdeep Saini, who went for 35 runs in 4 wicketless overs last game, should make way for the hard-hitting Shivam Dube to maintain the balance of the side. The Knight Riders nearly pulled off a miracle win over Delhi despite missing one of their key players in Sunil Narine. The Trinidadian has had more than a week's rest and should walk back into the side. Yuzvendra Chahal was once again the lone bright spot in RCB's ruinous performance against Rajasthan Royals, taking 2 scalps to storm into the lead for the purple cap. He's taken wickets in each of their 4 games.
and should be extra motivated for this contest. After all, lining up on the opposite side is Kuldeep Yadav, his partner in crime for Team India. Kuldeep Yadav went wicketless in the season's first 2 outings and was looking out of sorts in the early going against Delhi. Tasked with bowling 2 of the final 3 overs, KKR's lead spinner redeemed himself by taking 2 wickets for just 8 runs. He will take the confidence from that spell into the Chinnaswamy. Time to crunch some numbers now, and let's look at the head-to-head stats for these 2 teams. It was even Stevens between RCB and KKR until 2016, with both sides winning 9 games each. But the Knight Riders have swept Virat Kohli's team in each of the last 2 seasons and have not lost to them at the Chinnaswamy since 2015. RCB may have begun their season with 4 straight losses. But here's a crazy stat about teams that have had similar bad starts to their campaign. 2 of the 5 managed to reach the playoffs, and one of them, the 2015 Mumbai Indians, went on to win the whole thing. So RCB fans, there's still hope. Virat Kohli and AB de Villiers are arguably the best batsmen of their generation, but teams seem to have picked up on one of their very few weaknesses. Both batsmen have struggled against the wrong run, averaging in single digits and scoring less than a run a ball off googlies. Most teams these days have a wrist spinner on the side, and KKR have Piyush Chawla for that role. RCB are still nowhere near finding their ideal 11. Their 2-star batsmen have just 150 in 8 innings between them, and Kolkata have just the right bowler to exploit their weakness. We are picking KKR to make it 5 straight wins over RCB. Log on to Hotstat 7 PM on Friday to catch all the live action from Bengaluru. It promises to be a high-scoring affair. The Royal Challengers 2019 season has been a royal. Right, and welcome everybody to the Chinnaswamy Stadium. KKR have won the toss. They are going to bowl first. Well, he's going to face the first ball, but I'll tell you what, there'll be a few eyes focused at the non-strikers end too. If this man fires, you're not looking anywhere else. Well, gets bat on ball, but hits it well in front of square. Now he's pushed that and batted it for 4. Finds the gap beautifully. Wouldn't have mattered anywhere because it's gone the distance. The early problems for Mid Johnson. That makes it 14 of the over. There's nobody there. He's picked his spot well, and I think he's picked it easily too. There he goes again, onside. And it's a boundary. Flight. Launched into the air. Has he got enough? Yes, he has. 6. 52 runs. Oh, he's found the gap. Pulled away into the leg side. That goes all the way. Powerful shot. McCullum's just starting to tick here. 67 without loss. And that man is in question here. The man is in question. He takes the catch. Shubman Gill takes the catch. Once again, the strategic timeout produces a wicket. Quinton de Kock goes for 29 and RCB lose their first. Oh, is there an edge there? It's taken. It's a kind of shot that when it comes off, you say, yeah, T20 shot. If it doesn't, you say, what on earth was he playing? Well, this is a quick delivery from Russell. He just stumbles in, but he's a strong man. 140k. A strike for Andre Russell. McCullum has gone for 38. It's 74 for 2. Man and Vora, they all want to look like Virat Kohli these days. Hold him. Well, nice
Nice and full. And Manavora was just coming towards the bowler in the end. Too quick. Gone. 5 of the over, it's 75 for 3 now. It's a good player, Navdeep Singh. Beautiful stroke. Just the delay, the waiting on the ball. He gets hit into the deep. It'll be into the gap as well. That's Kohli just opening up those wrists once again. It's not a good start for him in the over, but it's terrific for Kohli as he starts to put the pedal down. Oh, that is a shot. He's always in the running for the FBB Stylish Player of the Match as well, isn't he? That'll go the distance. It's good at this stage of the innings is Navdeep Singh, so maybe that's just the trigger shot. 6. We're always going to be 6. Question how far, but it doesn't matter. Once it's 6, it's 6. So another big over, just the one they wanted. 15 from it. Oh, there's one. Beauty. Does anyone have a better bottom-handed whiplash shot? There's a fielder there. On the edge. Takes it. It's a very fine catch. Navdeep Singh thought he picked it but didn't get a good piece of it, and Marvy, he knew where the rope was, he kept his balance. Oh, he was so disappointed. He thought he might have just snuck it over the boundary. Instead, he goes for 19 off just 14. And puts that in the gap, but Marvy will get there. They'll come back for 2 more. It's a good half century. She liked it too, why not? There he goes again, that's a Kohli special. Oh, we saw one earlier in the over. This one, he just placed it in. He said, I think I want to go 44 degrees east. Yeah, absolutely. Big, big, big. Too big. Too big for the fielder on the road there. He just missed his length there, Mitchell Johnson. Tried to bowl the identical ball that he bowled to Virat Kohli in the previous 2. Kohli goes for the big one and finishes in style. Gave him the room, he walked across. It's a big finish, it's a perfect finish for RCB. They'll be very happy with 175. And Kohli has played a good hand here. 68 of 44. And he's taken them to a score that I think they would be happy with. So that's the scenario here. They need 176 from the 20 overs. Sunil Narine. But of course, at the moment, Krishlin is the one who's facing the first ball. Krishlin opening the batting. In the air, catch, shot! Almost got there. I think he actually got himself there. He was just late with the hands in closing. Did all the effort. Just creeps over. Baby 6. Just timing. Amazing timing by Narine. And he's got that in the gap too. They're hitting the pitch hard. He's somehow finding a way to score. Shots his eye in there. This time, who wants it? He's safe again. Shots again, and he steps away. Gets it over the top again. Well, this one came out the bottom of the bat, but it's still cleared that fielder at mid-on, and he's got a boundary. Cross to the offside and works it into the leg side. Boundary to start. It's in the air. Where is it? Who wants it? Extra cover. Oh, he dropped him.
Oh, he's applauded it down to the ground. He's had it 3 times. In the sky. He made his way back. 1, 2, 3. No, down. Just got away from him just at the last minute. You could see he was very tense. He was very, very tense. Now down the ground. And I think he's gone the distance as well for 6. Powerful player in the slot. They love it there, batsman. Well, that's not affected anybody at all. That stoppage certainly not affected Chris Lynn. And he's welcomed with a big hit that finds the fielder. What a start. Welcome back to the IPL. Murugan Ashwin, goodbye, Sunil Narine. Yeah, Narine can't believe it. That was in his slot. The Grano had to leap, had to stay balanced as well. That's exactly right. What a celebration. So you short, he's gone. It was a swift 27, 59 for 1. Strike rate of 132. He's been in very good touch in this year's IPL. Right, he's going to have many more than one. Oh, he almost got a hand to it and then goes over. 3 on its trajectory. It looked like it was a 6. The ground home again, and he fancies this catch. Just seen him take one. Knows exactly where he is on that boundary. He's very interested for a long time. Gets through and gets through. Could have been fielded. It was going at pace. Yeah, he's playing with the spin as soon as it gets short. Smart batting. And he's absolutely smashed that one. Nothing better. That side of a batsman hitting through the line of the ball. Magnificent, absolutely magnificent shot this from Robin Uthappa. Yeah, there's a stroke. How good is that? And what was a good over doesn't finish the way it should have done. All of a sudden, 8 from it. It's 106 for 1. Fielder will take the catch, and that's so typical of Robin Uthappa this year. He's looked beautiful. He's looked almost better than anyone else on the park, and he's made a 30. Safe set of hands from Tim Southee and a wonderful wicket for Ace RCB. Robin has to go for 36. So Nitish Rana is a good IPL so far. Strikes at 130. Oh, he's hit that so hard. Boy, he's absolutely smashed this. Good way to bring up the 50. Really good way. You can see at the start of the shot as well, he's actually not taking guard on off stump, but he's creeping over to off stump. Right up in the air. Long way away from the fielder. Doesn't get there. They'll come back for 2. Umesh Yadav is an athlete. Got there as quickly as he could. Wasn't good enough. Right, he's found the gap there. And 1 bounce for 4, much needed for KKR. 9 came off that over. Well, he's going off. He's going straight off. So whatever it is, he needs to get on that physio bench and find out exactly what's going on. Ball high in the air. Wicketkeeper chases it. Does he get there? Oh, yes! Quinton de Kock, cross ball. He got 2 wickets in his first over. Very, very good catch that from Quinton de Kock. And it's a big wicket. It's a huge wicket. 139 for 3. Length ball. Squirted into the offside. Out by a distance. And they get 2. It's still on. It's still on. Well, as always, the ball hit, it was the hands. So it was Siraj, and it could have been just a little bit deeper behind the stumps. Full length drive, does it get through? Yes it does, it's a boundary. 147 for 3. Dragged into the leg side, power flip for 4. What a shot!
slow ball, short of lane. Look at it skate away, forward. Keeps going aerial, he's straight up. What a catch! Oh, brilliant effort, Kohli! Absolutely fantastic. And look at the reaction. It's the Vivo perfect catch of the match. It's a superb catch. Dinesh Karthik, 23 of 10, 171 for 4. And that'll do nicely. Ends the game in style. Shubman Gill rackets one away. Chris Lynn, 62 from 52, has seen it through. Yes, it is important for KKR that Chris Lynn stays back till the end. And young Shubman Gill coming up with a terrific square cut for the winning hit. It's been a very good win for KKR. Good recovery. 2 days back, they were hammered by Delhi Daredevils. So it was important for them to come back and come back well, come back strong. And that's exactly what they have done. Rajasthan Royals against the Royal Challengers Bangalore. Rajasthan Royals have won the toss today and they're going to bat first. Jofra Archer to the top of the order. Rahul Tripathi, brought in the last game against KKR to provide some impetus at the top of the order. They're off and running, Rajasthan. A lovely shot. Well fielded by that man, A.B. de Villiers. Is that gone? Yes, it's gone. The finger goes up. So the move doesn't work for Jofra Archer, and Rajasthan once again in the power play. Umesh Yadav picks up an early one. Rajasthan Royals, instead of getting off to a good start, have lost their first wicket. Archer for a duck, 2 for 1. Jinka Rahane, the Royals captain. First attacking shot we've seen from Tripathi with the spin, 2 men in the ring. Beautifully done. Yes, that's a very good shot. Took a big stride outside the off stump. He knew that the fielder was at deep mid-wicket. Has that gone through him? Has that gone through him? Think about a review. No. Getting the ball to grip just a little bit. The bowler himself thought that it might have gone to miss the leg stump. Impact in line, pitching out. Oh, wickets hitting. Oh. Sweetly timed from Ajinkya Rahane. Not a bad ball. That was hit on the up quite beautifully. And this is his strength. This is Ajinkya Rahane's strength. Playing with a straight bat, chipping the ball over the infield, one bounce into the boundary. 3 more runs. It'll be 4 runs. 13 runs off the over. 25 for 1. Another wonderful shot to start the last over of the power play. Tripathi inside out. Shot, and this time dispatched. Just put it exactly where he wanted to. Nice shot. In the air. Moved beautifully through the offside, and as Sunny Gavaskar said, nice shot. It is the 50 for Tripathi, coming in at 3 off just the 38 deliveries. It's been a very good innings. Coming back to opening the batting. Straight down the ground, there's protection, but not there. That has gone all the way. A much needed boundary there for the Royals. It's 92 for 1. Oh, edged. Goes fine. And another boundary to Rahul Tripathi. That'll do. Is there a chance? Oh, and he gives him a lot of thought there from the umpire. Rahane looking to increase his strike rate. Going for
the DRS because the non-striker said, yes, go for it. Impact, umpire's call. Wickets hitting. The decision stands. Ajinkya Rahane goes for 33 of 31. It's 101 for 2. Out, first ball! 2 in a row, Yadav! Final over, making an impact for the men in red and black. Trying to work the ball away. The ball didn't quite come onto the bat as quickly as he thought, and Moeen takes a simple catch. So, Umesh Yadav, as he has done pretty much throughout this IPL, gets 2 wickets in 1 over. Samson out for a golden duck, 101 for 3. Hat-trick ball, negotiated properly. Down the ground, has he got enough? Oh, yes he has, Tripathi. 20 metres over the boundary ropes easily. A terrific use of the feet. Inside edge. Bit of luck for Klaasen. That'll do. Yes, the Rajasthan Royals supporters know that the runs had dried up. Wonderfully done. Just now I was thinking, does he play anything on the offside? And he shows us that he can. Side away. And side away all the way over the ropes. That is magnificent. Truly of the highest class from Klaasen. That is excellent awareness of the field. Excellent awareness of where the fielders are not. Missed his length there. Missed his length by a big margin. Mohammad Siraj. That's what happens if you do that. This time it's high up in the air. Moeen steadies himself underneath it. And it's a good catch to get rid of Heinrich Klaasen. Well, Siraj got hit for a 6 off his second delivery by Klaasen backward of point. And he's got his revenge here. Klaasen, he departs for 32 from 21. It's 149 for 4. Pulled away, and that's gone the distance. Very, very first delivery. And K. Gautam plays the shot. Again, back-to-back sixes from Krishna Gautam. This is why they paid a huge fee for him, the Rajasthan Royals. Yeah, his season strike rate is in excess of 200. Yeah, he goes wide and full. And should be run out, yes. Gautam stumbled. And good work from Parthiv Patel in combination with Southee. 15 from that final over. A couple of good strikes from Krishna Gautam. So 20 overs completed, 164 for 5 for the Rajasthan Royals. 165 they need of their 20 overs, just over 8 per over on average. Virat Kohli, the opener, and with him is Parthiv Patel. A good start. Oh, very nicely done. That's gone the distance. Excellent from Parthiv Patel. Seems like a last-minute decision to run it off the face using the pace that Jofra Archer has. And again, run off the face. And again, 6. Brilliant. He likes with Parthiv Patel, but he's using the pace. Bowled him. Kohli gone to another spinner. Happening a lot in this year's IPL. And a huge wicket for Rajasthan Royals. A
Virat Kohli goes for 4. It's 20 for 1. AB de Villiers, what a phenomenal player he is. Oh, what a shot. I think it was the slow ball. He just stood so still. Just a punch through extra cover. Oh, that is class. Class batting from de Villiers. Goes big, gets a lot of it. Player out of position. Almost takes a blinder. Came in and then realized that it was leaving him. Full, steady, gap. Another boundary. Straight away, AB de Villiers goes with reverse and finds the boundary. You want to surprise AB? He will surprise you. And once again, that reverse sweep coming out to the very first delivery. And a lot of those dismissals have been off short balls. On this occasion, though, the misfield gives him a boundary. Jofra Archer not having a great game so far. Parthiv Patel is walking. He's not even waiting for the umpire's decision. Went down the pitch and then tried to play the pull shot. Good bowling that by Shreyas Gopal. Yeah, nothing grounded behind the crease line. So Parthiv Patel, who knew himself, he's already making his way out. 33 of 21, now 75 for 2. Moeen Ali. Yeah! Easily taken. What a soft dismissal of Moeen Ali. They can't believe it. The RCB fans. But leg spin, and Gopal doing a job. Timing is jumped to perfection. Shreyas Gopal, and he gets Moeen Ali very cheaply, just for 1. It's 77 for 3. 2 leggies and obviously Ish, and we've got Shreyas. We've got 2 good leg spinners and 1 off spinner in Gotham. Genuine leg spinner. Mandy couldn't get close enough to it. An easy work for Klaasen, and it must not be easy for him keeping to guys he would have practiced with, but hasn't kept against them much, if at all, in a match. Mandeep Singh gone for 3. Oh, they're leaving too much for de Villiers. 85 for 4. He's hit the gap beautifully. 50 for AB de Villiers. His 6th of this 2018 Vivo IPL, but he knows that the job is far from finished. And he's gone. Beautifully bowled. Inviting the drive outside the off stump. Tossed it up very, very nicely. Ish Sodhi. The classic leg spinner's dismissal. De Grandin gone for 2, 96 for 5. Let's just go through formalities here. That is no problems whatsoever. It's a legal delivery. The gloves were behind the line of the stumps. That's fine. The foot is outside the crease line. Klaasen with the stumping. The crowd has gone. AB de Villiers departs for 53 from 35. A good shot. Very good shot. We know him for the scoop, but he can play these shots as well. What an outstanding catch. Has to be the Vivo perfect catch of the match. 4 dismissals for Klaasen, and that was brilliant. But Sarfaraz unfortunately has to make that walk back to the pavilion for 7. Umesh Yadav. Cleaned him up. First bowler for Umesh Yadav, and Ben Lachlan is on a roll. A first bowler for Yadav, it's 108 for 8. Mohammad Siraj now. Hat-trick ball. Oh, slower one. That's a lovely shot. That is a lovely shot. The slower delivery
picked up very well. It's high in the air. Does it have the legs? I don't think so. I don't think so. Taken. Safely held by Krishnappa Gautam. He seems to be in the midst of most things. He departs for 14 and it's 128 for 9. Out to deep forward square. And that is taken. That is brilliant. Krishnappa Gautam again on the ricochet of Sanju Samson. And the Rajasthan Royals remain rulers of their own kingdom in this battle of royalty here at the Sawai Mansingh Stadium. RCB are now out of the Vivo IPL 2018. It's the boys in blue by 30 runs, much to the delight of their supporters and their captain. Well, there you can see on the points table, they come to the 4th place now. The first doubleheader of Vivo IPL 2019 starts with the only 2 teams to have made the playoffs in each of the last 3 seasons. The Eden Gardens will be rocking as Dinesh Karthik's Kolkata Knight Riders host Kane Williamson's Sunrisers Hyderabad. 2-time champions Kolkata Knight Riders will be hoping to get their season off to a winning start, while the Sunrisers Hyderabad will be hungry for a hat-trick of wins at the Eden. KKR picked up 8 new players, including 5 overseas recruits at the auction. Windies all-rounder Carlos Brathwaite, who was released by SRH, is now a Knight Rider, as KKR paid a whopping 5 crore for his services. No doubt, he will have added motivation for this game against his former team. They also bought Kiwi quick Lockie Ferguson, as injuries to Kamlesh Nagarkoti and Shivam Mavi, who both played key roles in India's Under-19 World Cup win in 2018, left their pace cupboard bare. With plenty of new faces, it will be interesting to see how KKR line up on Sunday. And Booby, you guys were close as well. Let's get in there. You stand next to me, Dinesh. We've got the match referee, Mr. Kutti there. We've got the promo man and the mascot alongside. It is that time of the toss, match 2 in Vivo IPL 2019. Heads is the call. It's come up tails. We've got a win to the home captain. Yeah. What are we doing? We're looking to bowl first. Vivo IPL 2019 match number 2 Kolkata Knight Riders versus Sunrisers Hyderabad. ఇంగ్లాండ్ లో చూసుకోవాలి కానీ ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు సూపర్ స్టార్స్ పేటిఎం ఎంపైర్ వాక్ ఆన్ ఏదో ఒకసారి చూడొచ్చు అక్కడ జానీ బేస్టో తనతో పాటు లిటిల్ డైనమైట్ డేవిడ్ వార్నర్ 115వ మ్యాచ్ 4,000కు పైగా పరుగులు స్ట్రైక్ రేట్ ఇది ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ డేవిడ్ వార్నర్ కి 142 జానీ బేస్టో మరొక ఎండ్లో మనకి ఇది కొంచెం T20 కెరీర్ చూస్తే 100 మ్యాచ్లు దాదాపు 1800 పరుగులు స్ట్రైక్ రేట్ కూడా 127.7 ప్రసీద్ కృష్ణ లాస్ట్ సీజన్ లో తన డెబ్యూ చేశాడు 10 వికెట్లు కూడా తీసుకున్నాడు ఇంట్రెస్టింగ్ టాలెంటెడ్ బౌలర్ స్వింగింగ్ డెలివరీ ప్రసీద్ కృష్ణ నుంచి అండ్ డెఫినెట్ గా ఇది గోయింగ్ ఆన్ ద లెగ్
సో ఎంపైర్కి ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం కూడా లేదు. బట్ ఎస్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్, చాలా ఎక్సైటింగ్ బౌలర్. వైడ్ బాల్, క్రితం బాల్ ఫస్ట్ బాల్ అయితే 150కి పైగా వేగంతో వేసిన బాల్ అది. డేంజరస్ బాల్. డేవిడ్ వార్నర్ వేసిన బాల్స్ లో కూడా చూసాం డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ ఫుల్ టాస్ వేశారు, కానీ ఇదైతే చాలా డేంజరస్ అబౌవ్ ది వేస్ కాబట్టి నో బాల్ గా ప్రకటించాడు ఎంపైర్. దాంతోపాటు ఒక ఫ్రీ హిట్. స్వింగ్ అండ్ మిస్, స్వింగ్ అండ్ మిస్. మరొకసారి ఒక బుగి అండ్ మంచి షాట్, ప్లేస్మెంట్ డేవిడ్ వార్నర్ నుంచి. మొదటి బౌండరీ తనకి తన కమ్ బ్యాక్ మ్యాచ్ లో. మరొకసారి ఇక్కడ షార్ట్ పిచ్ చూసాం, మరొక 4 అక్కడ. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో వేస్తే కనుక వార్నర్ మనందరికీ తెలిసిందే. అండ్ పెద్ద అపీల్, కానీ అవుట్ లెగ్ స్టంప్ ఇచ్చినట్టుగా అనిపించింది. డిస్కషన్ కెప్టెన్ వెళ్తాడా రివ్యూకి, డిఆర్ఎస్ రివ్యూ ఆప్ట్ చేసుకుంటాడా చూడాలి. ఎందుకంటే పీయూష్ చావ్లా కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు, ఏ బౌలర్ అయినా కాన్ఫిడెంట్గానే ఉంటారు. కానీ అక్కడ మరొక గుగ్లీ కొంచెం లెగ్ స్టంప్ మీద పడిందా ఈసారి అయితే అడిగారు రివ్యూ తీసుకుంటున్నారు. మరి డేవిడ్ వార్నర్ చాలా పెద్ద వికెట్ కాబట్టి పేటిఎం డిఆర్ఎస్ ఆప్ట్ చేసుకున్నాడు. దినేష్ కార్తిక్ ఎంపైర్ నిర్ణయం అయితే నాట్ అవుట్. మరి ఎంపైర్ నిర్ణయం అయితే నాట్ అవుట్. కానీ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ లైన్ పిచ్ అయిందా లేదా అని చూడాలి. నాకు కొంచెం లెగ్ స్టంప్ మీద పిచ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది, అదే సెంటర్ వికెట్ తగులుతుంది, కానీ కొంచెం లెగ్ స్టంప్ మీద పిచ్ అయినట్టు అనిపించింది. మరొకసారి ఆ గుగ్లీ చూసాం, గుగ్లీ లెగ్ స్టంప్ మీద ఉంది, ఇంకా టర్న్ అయింది, కానీ లో బౌన్స్ అయితే రైజ్లో అయితే స్టిక్ అయితే ఏం కనిపించలేదు. చూసాం కదా ఇంపాక్ట్, అక్కడ 2 వికెట్లు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా లెగ్ స్టంప్ మీద పిచ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. అల్ట్రాయిజ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు, క్లియర్గా తెలుస్తుంది డైరెక్ట్గా ప్యాడ్కే తగిలిందని. బట్ ఇక్కడ మిగిలింది డిస్కషన్ ఆర్ అదర్ డిసైడ్ చేయాల్సింది. డెడెడ్ పిచ్ ఇన్ లైన్. బాల్ ట్రాకింగ్ రాగానే ఎప్పుడైతే ఆ టెక్నికల్ అవైలబిలిటీ వస్తుందో మరి బాల్ ట్రాకింగ్ కూడా చెక్ చేస్తారు థర్డ్ ఎంపైర్. ఆన్ ఫీల్డ్ ఎంపైర్ నిర్ణయం నాట్ అవుట్ కాబట్టి ఇది క్లియర్గా 3 రెడ్స్ ఉండాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు పిచ్ ఇన్ లైన్, స్నిక్ ఉండకూడదు, అండ్ ఇంపాక్ట్ హ్యాస్ టు విత్ ఇన్ ద స్టాంప్స్. ఆ 3 జరిగితే కానీ చెప్పలేము. చూడొచ్చు మ్యాక్ కనిపిస్తుంది అక్కడ, చూడొచ్చు అది లెగ్ స్టంప్ మీద, అందుకే నాట్ అవుట్ అని. ఇందాక అన్నారు కదా గుగ్లీ మంచి బాలే, కానీ ఎక్కువ లెగ్ స్టంప్ మీద పడింది కాబట్టి అది ఈజీ డిసిషన్ ఎంపైర్కి. అండ్ దీంతో రివ్యూ కోల్పోయారు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్. 2 ఓవర్ల రివ్యూ కోల్పోయారు. మంచి బాల్ అండ్ పెద్ద పిల్లన్. మొదటి వికెట్ లభించినట్టుగానే ఉంది కేకేఆర్కి, కానీ వెంటనే పేటిఎం డిఆర్ఎస్ కోరుకున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ జానీ బేర్స్టో. ఇన్నర జ్యోతిని కోరుకుంటారు, లేకపోతే మిస్ అవుతుందో చూడాలి. మరొకసారి గుగ్లీ చూసాం అక్కడ పీయూష్ చౌలా నుంచి. మరొకసారి చూడాలి ఏం జరుగుతుందో, కానీ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా అనిపించాడు బేర్స్టో. ఎంపైర్ తెచ్చి చూడగానే వెంటనే తను కోరుకున్నాడు రివ్యూని. ఎంపైర్ నిర్ణయం అవుట్. మరి ఇక్కడ చూడొచ్చు నో బాల్ అయితే కాదు, రివ్యూలో చూసేది ఫస్ట్ నో బాలా కాదా అని. లీగల్ డెలివరీ. మరి దాని తర్వాత ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ ఏమన్నా ఉందా లేదా అన్నదే క్వశ్చన్. ఉంటే చాలా పెయింట్ ఎడ్జ్ ఉండాలి, నోటీసులు డీవియేషన్ లేదు రాజు. అక్కడ చూడొచ్చు బ్యాక్ ఫుట్ మీద తగ్గలేదు కాబట్టి ఇది ఎంపైర్స్ కాల్. ఓకే, కొంచెం తగిలిన అవుట్ ఇస్తారు అక్కడ. చూడాలి ఇక్కడ బ్యాటింగ్ తగిలిందా లేదా అని. ఇక్కడ ఇంటికంత క్లియర్గా తగిలిన వెంటనే రివ్యూ అడిగాడు, మంచి రివ్యూ అని చెప్పాలి బ్యాట్స్మెన్ నుంచి. కేటీఎం డిఆర్ఎస్ని చక్కగా ఉపయోగించుకున్నాడు జానీ బేర్స్టో. ఎంపైర్ తన డెసిషన్ రివర్స్ చేసుకున్నాడు, నాట్ అవుట్. భారీ షాట్ జానీ బేర్స్టో నుంచి, మొదటి సిక్సర్ ఈ ఇన్నింగ్స్ లో. స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ పీయూష్ చావ్లాకి. ఇక్కడ ఫుట్బాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాం, పవర్ ప్లే కాబట్టి భారత్ మనం చూస్తున్నాం. ఇండియాలో కానీ ఇక్కడ స్పిన్నర్స్ స్టెప్ అవుట్ ఆడుతుంటాడు, చక్కగా స్టెప్ అవుట్ అయ్యాడు. కొంచెం ఫ్లైట్ డెలివరీ కానీ చక్కగా స్టెప్ అవుట్ అయ్యాడు. ఆ షాట్ కూడా చూడొచ్చు, బౌన్స్ ఎక్కువ లేదు కానీ స్టెప్ అవుట్ అయ్యాడు కాబట్టి టైమింగ్ దొరికింది. 36 చూసాం ఇన్నింగ్స్లో. ఫ్యాంటాస్టిక్ షాట్ అక్కడ, బ్యూటిఫుల్ షాట్ అక్కడ. ఇట్స్ అ బౌండరీ. మళ్ళీ ఈసారి అదే రకం షాట్, మరొక బౌండరీ. సరే రివర్స్ స్వీప్ ఆడే ప్రయత్నం, మరొక 4 వార్నర్ ఖాతాలో.
షాట్ బేస్లో నుంచి బౌండరీ చేరుకుంటుందని చూడాలి సునీల్ నారాయణ్. ఎస్, సునీల్ నారాయణ్ బౌలింగ్ లో ఒక బౌండరీ సాధించాడు జానీ బేస్లో. మంచి షాట్ అండ్ మిస్ ఫీల్డ్, అండ్ దాంతో మరొక బౌండరీ సాధిస్తాడు డేవిడ్ వార్నర్. మంచి షాట్ అండ్ సిక్సర్, అండ్ దాంతోనే డేవిడ్ వార్నర్ తన 50 కూడా పూర్తి చేసుకున్నాడు. తన కమ్ బ్యాక్ మ్యాచ్ లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు 31 balls లో. తన 40th హాఫ్ సెంచరీ వివో ఐపీఎల్ లో 31 balls లో స్ట్రైక్ రేట్ 171, 8 బౌండరీస్ అండ్ 1 సిక్సర్ సాయంతో. చాలా బ్యాట్ బాల్ అని చెప్పొచ్చు. అక్కడ చాలా విత్ తీయడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎలా పేస్ యూజ్ చేయడం చూడండి. డేవిడ్ వార్నర్ సూపర్బ్ గా పేస్ యూజ్ చేసి థర్డ్ మెన్ పైనకి 6 runs. మరి షాట్ డేవిడ్ వార్నర్ నుంచి లాంగ్ ఆన్ క్లియర్ చేస్తా. ఎస్, మరొక సిక్సర్ తో ఓవర్ ముగించాడు. 92 for no loss. నితీష్ రాణా into the attack. జానీ బేస్టో అద్భుతమైన షాట్, సూపర్ స్క్వేర్ కట్, ఫ్యాంటాస్టిక్ బౌండరీ బేస్టోకి. గ్రేట్ షాట్ అక్కడ అది హెడ్ తీసుకుంది అండ్ డైరెక్ట్లీ 4. కొంచెం అదే జరిగి కూడా ఆడుతున్నాడు. అంత సెట్ అయిన బ్యాట్స్మెన్ ఒకసారి చూడొచ్చు. రిప్లేస్మెంట్ మరొక 4 వార్నర్ ఖాతాలో. సాక్ వికెట్ పడిపోయింది అక్కడ. వెరీ సాడ్ ఫర్ ద హైదరాబాద్ టీమ్. చూస్తున్నాను ఎప్పుడు గూగుల్ వేస్తూ ఉంటాడు పీయూష్. ఓపెనింగ్ స్టార్ట్ అవుట్ ఇచ్చారు. ఒకసారి చూడొచ్చు ఇది వికెట్ గుగ్లీ లేస్తుంటాడు, కానీ ఈసారి పడిన తర్వాత మెల్లిగా వచ్చింది కాబట్టి స్ట్రోక్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాడు. బౌన్స్ ఎక్కువ కాలేదు కాబట్టి 118 పరుగులకి ఒకరు వికెట్ కోల్పోయింది. 39 runs 35 balls లో జానీ బేస్టో. ఈసారి పెద్ద షాట్ ఇక్కడ విజయశంకర్ నుంచి టైం అయింది 6 runs. అదే అంటున్నాం, విజయశంకర్ నెంబర్ 3 రావటం పెద్ద షాట్స్ కొట్టినాడు. రైట్ దొరికింది, గ్రౌండ్లోకి పంపాడు. గేర్లు మార్చడం అనేది రాగానే 2వ 3వ బాల్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు విజయశంకర్. బ్యూటిఫుల్ షాట్ అక్కడ. ఏం కొట్టాడు. మరొకసారి చూడొచ్చు, అది బ్యాట్ సౌండ్ నుంచే తెలిసింది అది 6 అని. అందుకన్నాం కదా, హై అండ్ హ్యాండ్సమ్. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం డేవిడ్ వార్నర్ నుంచి అండ్ సిక్సర్. వెంకటేష్ మీరు చెప్పినట్టుగానే యాక్షన్ ఉంటుంది అండ్ హై ఆక్టేన్ యాక్షన్. మరొక సిక్సర్ డేవిడ్ వార్నర్ బ్యాట్ నుంచి తన 3వ సిక్సర్ ఇన్నింగ్స్ లో. సూపర్ షాట్ ఫ్రమ్ వార్నర్. వార్నర్ అయితే ప్రతిరోజు ఒక కాంపిటేటివ్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నట్టుగా కనిపించాడు. చూడొచ్చు కొంచెం అక్కడ ఫింగర్స్ రోల్ చేశాడు, కొద్దిగా స్లోగా వేశాడు, ముందుగానే పసిగట్టాడు, కొద్దిగా ఎడంగా జరిగి దాన్ని లాంగ్ ఆన్ మీద నుంచి తరలించాడు. మరొక మంచి షాట్, కానీ అద్భుతమైన క్యాచ్. యాంటీ క్లైమాక్స్ సెంచరీ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాం, కానీ డేవిడ్ వార్నర్ అద్భుతమైన క్యాచ్. వివో పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ గా అయ్యే అవకాశం ఉంది. క్యాచ్ కి రాబిన్ తప్ప డైవింగ్ క్యాచ్ కవర్స్ లో. వాట్ యాంటీ క్లైమాక్స్. మరి వార్నర్ గ్రేట్ ఇన్నింగ్స్ కి తెరపడింది. చాలా ఫుల్ బ్లడెడ్ షాట్, చక్కగా యాంటిసిపేట్ చేశాడు. తన ఎడం వైపు వెళ్ళి ముందుకు డైవ్ చేసి మనమైన క్యాచ్ తీసుకున్నాడు. విడౌట్ పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అయ్యే అవకాశం. బట్ వార్నర్కి నిరాశ. చివరిలో కిక్ అందిస్తాం అనుకున్నాడు. 85కి వార్నర్ అవుట్. 144కి 2 వికెట్లు. చేంజ్ ఆఫ్ పేస్ అండ్ యూసఫ్ పఠాన్ దాన్ని పిక్ చేయలేకపోయాడు. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. యూసఫ్ పఠాన్, యూసఫ్ భాయ్ కమాల్ చూపించలేకపోయాడు. మరి దట్ ఈస్ రసల్, ఆండ్రూ రసల్ స్పెషాలిటీ. మరి T20 స్పెషలిస్ట్ అని మన ఊరికే అతన్ని వార్నర్ అవుట్ చేశాడు, యూసఫ్ పఠాన్ అవుట్ చేశాడు. మరి ఒక స్లోయర్ బాల్తో గుర్డి కొట్టించాడు అక్కడ యూసఫ్ పఠాన్ని. ఇప్పుడు ఫింగర్స్ రోల్ చేశాడు. బ్యాట్ ముందుండింది, తర్వాత బాల్ వచ్చింది, మిడిల్ స్టంప్ ని గిరాటేసింది. దాంతో మరొక నిరాశ. మరొకసారి గ్యాప్ లో మరొక బౌండరీతో ఓవర్ ముగిస్తాడు. 170 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 3 wickets. షార్ట్ బాల్ అండ్ విజయశంకర్ పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. గ్యాప్ లో ఉందా? ఎస్, ఒక బౌండరీ. మరొక ఫుల్ టాస్ దాన్ని చక్కగా ప్లేస్ చేయలేకపోయాడు. ఇక్కడ 2వ పరుగు తీసుకుంటారా? ఎస్, ఛాన్స్ అయితే తీసుకున్నారు, బట్ రన్అట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. నేకడ్ అయితే రన్అట్ లానే అనిపించింది. ఎంపైర్ దీన్ని 3rd నెంబర్ రెఫర్ చేయడం చూస్తున్నాం. బట్ ఎస్, మంచి త్రో అండ్ విజయశంకర్ చేరుకున్నాడు క్రీజ్ కి. నాట్ అవుట్. SRH కి మంచి ఇన్నింగ్స్
చూడాలి కేకేఆర్ ఎలా చేసి చేస్తారు దీన్ని. మ్యాచ్ నెంబర్ 2 వివో ఐపీఎల్ 2019 కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్. కేకేఆర్ కి గెలుపు కోసం 120 బాల్స్ లో 182 రన్స్ కావాలి, 182 పరుగులు కావాలి మ్యాచ్ గెలవడానికి. కేకేఆర్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ క్రిస్ చేరుకున్నారు. క్రిస్ లిన్ 29th మ్యాచ్ 875 పరుగులు, స్ట్రైక్ రేట్ 141.1, 12 సార్లు 30 కంటే అధికంగా స్కోర్ చేశారు తన ఇన్నింగ్స్ లో. ఎక్స్ప్లోజివ్ బ్యాట్స్మెన్ క్రిస్ లిన్. మరి తనతో పాటు మరొక ఎండ్ లో నితీష్ రాణా. చిన్న చేంజ్, మరి సునీల్ నారాయణ కొంచెం దెబ్బ గట్టిగానే తగిలినట్టుంది. 33 మ్యాచ్లో 771 పరుగులు, స్ట్రైక్ రేట్ కూడా తగ్గిపోయింది. కొత్త కెప్టెన్ భువనేష్ కుమార్ రికార్డు చూడొచ్చు. 103 మ్యాచ్లో 120 వికెట్లు ఉన్నాయి. అలాగే మంచి యావరేజ్ కూడా 7.16 ఎకానమీ ఉంది. భువనేశ్వర్ కుమార్ అండ్ ప్లే హెడ్ బేస్. మొదటి బాల్ తనకి స్వింగ్ లభించింది. చిన్న వేరియేషన్, క్విక్ సింగిల్ అండ్ రౌండ్ అయ్యే అవకాశం. డైరెక్ట్ హిట్ కోసం ప్రయత్నం, కానీ క్రిస్ లిన్ ఈజీగా చేరుకున్నాడు క్రీజ్ కి. మంచి ఆల్రౌండర్. మరొకసారి ఈసారి చూసారు, స్టెప్ అవుట్ అయ్యాడు. పెద్ద షాట్, మొదటి 6 కేకేఆర్కి క్రిస్ లిన్ ద్వారా. మంచి వేరియేషన్ బౌలింగ్ లో మరి క్యాచ్ పడే అవకాశం. ఎస్, మొదటి వికెట్ కోల్పోయింది కోల్కతా నైట్ రైడర్స్. రషీద్ ఖాన్ క్యాచ్ పట్టాడు. డ్రీమ్ 11 గేమ్ చేంజర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ గా కూడా అనుకోవచ్చు దీన్ని మనం. అద్భుతమైన బౌలింగ్ బర్త్డే బాయ్ షాకిబుల్ హసన్ నుంచి. మరొకసారి చూడొచ్చు, ఫింగర్ పైన పెట్టి లోపలికి తెచ్చడది. అన్ని వేరియేషన్ దిక్కు చూస్తుంటాం. బాల్ కింద తగిలింది చూడొచ్చు. చాలా నిరాశ అయ్యాడు, కానీ అది ఈజీ క్యాచ్. మంచి వేరియేషన్. రషీద్ ఖాన్ క్యాచ్ పట్టడం చూసాం. దాంతో షాకిబుల్ హసన్ కి మొదటి వికెట్ కోల్పోయింది కోల్కతా నైట్ రైడర్స్. క్రిస్ రూపంలో క్రిస్ లిన్ 7 కి అవుట్. 7 for 1 కేకేఆర్. భూమి తన 2వ ఓవర్తో సిద్ధంగా. మంచి షాట్ నితీష్ రాణా నుంచి. మిస్ ఫీల్డ్ పాయింట్ లో ఫీల్డర్ దగ్గర నుంచి. అండ్ మొదటి బౌండరీ తనకి. అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్, మరొక బౌండరీతో ఓవర్ ముగుస్తుంది. 30 for 1. ఈసారి ఇద్దరు బౌలర్ని ఫీల్డర్ కూడా దాటుకున్నారు. ఒక బౌండరీ లభించింది. మంచి టైమింగ్ తో కూడిన షాట్ అది ఉతప్ప బ్యాట్ నుంచి. ఫ్రంట్ ఫుట్ వచ్చాడు అండ్ దట్ గోల్ ఫర్ బౌండరీ. చేసి చేస్తున్నాడు రషీద్ ఖాన్ ఇక్కడ. దట్స్ అ బౌండరీ. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, కానీ మిస్ టైం అయినట్టుగా అనిపిస్తోంది. ఎస్, క్యాచ్ డ్రాప్ యూసఫ్ పఠాన్ ద్వారా. రాబిన్ ఉతప్ప ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. రషీద్ ఖాన్ రావడంతోనే ఒక ఫాల్స్ స్ట్రోక్ ని ఇండ్యూస్ చేశాడు. అతని ఆపర్చునిటీని క్యాచ్ చేసుకుని యూసఫ్ పఠాన్ గూగ్లీ వేసాడు. టోటలీ మిస్ టైం అయింది. అసలు గాల్లో చాలా సేపు ఉన్నది, కానీ ఈజీ క్యాచ్ ఈ లెవెల్లో అని చెప్పొచ్చు. టోటలీ మిస్ చేశాడు యూసుఫ్ పఠాన్. బిగ్ మిస్. మరొకసారి ఒక భారీ షాట్ ప్రయత్నం. అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ అండ్ ఒక బౌండరీ లభిస్తుంది నితీష్ రాణాకి. స్వీప్ షాట్ అండ్ ఒక బౌండరీ నితీష్ రాణాకి. చాలా ఇన్నోవేటివ్ షాట్. 10 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది. భారీ షాట్ రాబిన్ ఉతప్ప నుంచి. క్యాచ్ పడతాడా? లేదు. విజయ్ శంకర్ కొంచెం సేపు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటాడు బౌండరీ లైన్ మీద, కానీ సిక్సర్ రాబిన్ ఉతప్పకి. అద్భుతమైన స్టార్ట్. చాలా షాట్ వేశాడు షాకీబ్ అల్ హసన్. ఢిల్లీ పిక్ చేసి సరైన షాట్ రాబిన్ ఉతప్ప ద్వారా. భారీ షాట్ నితీష్ రాణా నుంచి. ఫీల్డ్ క్లియర్ చేస్తున్నా. ఎస్, క్రౌడ్ లోకి నేరుగా మరొక సిక్సర్. ఇది సెకండ్ 6 ఆఫ్ ది ఓవర్. సూపర్ షాట్ అక్కడ. చాలా మంచి ఫామ్ లో కనిపిస్తున్నాడు నితీష్ రాణా. 30 balls లో ఆల్రెడీ 43 చేరుకున్నాడు. సూపర్ షాట్. క్లీన్ బాల్ దేర్ ఉతప్ప. అసలు క్లియర్ కట్ తన షాట్ కోసం ట్రై చేశాడు, కానీ అసలు స్ట్రైట్ బాల్ ఇంటి వికెట్స్ అండ్ బాల్ క్లియర్ గా మిస్ కొట్టాడు రాజు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా మంచి వేరియేషన్తో బౌలింగ్ వేస్తున్నాడని కావాలి. అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్ బౌలర్ ఎస్ఆర్హెచ్ కి. మరొకసారి చూడొచ్చది. స్లోర్ బాల్ మిస్ అయింది. ఆఫ్ స్టంప్ పడింది. అది కొంచెం పడిన తర్వాత లెగ్ కట్ అయింది. కింద కట్టనే ఉన్నాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ బౌలర్ సిద్ధార్థ్ కౌల్ అని. కోల్కతా టీం ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మనం
ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు గేర్లు పెంచి స్కోర్ చేయాలో అక్కడే వికెట్ పడిపోయింది. రాబరీ తప్ప 35 runs from 27 balls, 87 for 2. Sandeep fast ball, beautiful shot అక్కడ and pass Southee. What a boundary. Slow ball వేశారు directly into the hands and gone. Dinesh Karthik, Kolkata captain, చాలా చీప్ గా అవుట్ అయిపోయారు. Just 2 runs కి ప్రైస్ వికెట్ ఇది మన హైదరాబాద్ టీమ్ కి రైట్ నౌ. ఈరోజు అక్కడ అదే ఇప్పుడు మనం వేరియేషన్ అని మాట్లాడుతుంటాం. వేరియేషన్ వేగం లేదు కానీ మంచి నకిల్ బాల్ అక్కడ వేయడం చూసాం. లెంత్ చాలా కీలకం ఇక్కడ. అక్కడ నకిల్ బాల్ చూసాం, పడిన తర్వాత చాలా స్లోగా వస్తుంది కానీ షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ కాబట్టి షార్ట్ కమిట్ అయ్యాడు. బ్యాట్కి పైకి తగ్గింది, ఒక ఈజీ క్యాచ్ అక్కడ భూవీకి. మంచి వికెట్. కోల్కతా ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా డిసప్పాయింటెడ్ గా ఉన్నారు రైట్ నౌ. దినేష్ కార్తిక్ ద కెప్టెన్, జస్ట్ 2 runs from 4 balls, 95 for 3. కొత్త బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ ఎలిమినేట్ అప్పీల్ చేశారు అక్కడ. అంపైర్ మాత్రం ఇవ్వలేదు. మరి డిఆర్ఎస్ రివ్యూకి వెళ్తారా? కన్సల్ట్ చేశారు, వెళ్ళారు కూడా అక్కడ. డిఆర్ఎస్ చూశారు. పేటీఎం డిఆర్ఎస్ తీసుకున్నారు అక్కడ. సన్ రైజర్స్ మొదటి బాల్ గూగ్లీ చూసాం, అది లైన్లో ఉంటే ఎంపైర్ నిర్ణయం అయితే నాట్అవుట్, లైన్లో ఉంటే అది వికెట్కి తగలాలి. వికెట్ తగులుతున్న అవుట్, కానీ రివ్యూ అయితే తీసుకున్నారు. చాలా వెనకాల నుంచి బాల్ వేసాడు. ఇది ఏం అభ్యంతరం లేదు నో బాల్ విషయంలో. బాల్ లెగ్ స్టంప్ మీద పడిందా లేకపోతే మిడిల్ స్టంప్ మీద పడిందా, అదే నేను ఇక్కడ కీలకం. చూస్తే కనుక మిస్ అవుతుందో చూడాలి. ఎంపైర్ నిర్ణయం అయితే నాట్అవుట్. ఎప్పుడైతే మ్యాప్ వస్తుందో దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఉందా లేదా చూస్తారు మొదట్లో. చూస్తే ఎడ్జ్ తగిలినట్టు అనిపించలేదు. 2 స్టంప్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎంపైర్ నాట్అవుట్ కాబట్టి చూడాలి అది బ్యాట్స్మెన్ తరఫు వెళ్తుందా లేకపోతే బౌలర్కి వస్తుందా అని. అల్ట్రా జ్యోతి అక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, అది బ్యాట్కి అయితే తగలేదు. ఏ స్పైక్ కనిపించలేదు అక్కడ. కానీ ఇప్పుడు ఒకటే కీలకం, అది వికెట్కి తగులుతుందో లేదా. అన్ని హిట్టింగ్ ఏరియాలో ఉండాలి. అదే అవుట్ సైడ్ ద లెగ్ స్టంప్ ఇచ్చేయింది కాబట్టి అది ఎంపైర్ డిసిషన్. రివ్యూ కూడా కోల్పోయింది. ఎస్ఆర్హెచ్ నాట్అవుట్. ఫామ్లో ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ రానా 50 పరుగులు ఇప్పుడే తీసుకుని చూసాం. 35 బంతుల్లో 6 4లు అలాగే 2 6లతో చాలా ఉత్సాహం కూడా క్రౌడ్లో. బ్యూటిఫుల్ షాట్ అక్కడ. ఆల్మోస్ట్ బౌండరీ వరకు వెళ్తుంది. yes that's a boundary. 100 runs స్కోర్ చేసుకున్నారు కోల్కతా. ఫ్యాంటాస్టిక్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ రానా. క్యాపిటల్స్ మోయిన్ ఒకసారి చూడండి. లోపల టాస్ కనెక్ట్ అయిందా లేదా, కనెక్ట్ అయింది. ఒక పెద్ద 6 మిడ్ ఆఫ్ పై నుంచి. 30 balls లో 68 పరుగులు కావాలి. మంచి స్వీట్ షాట్ అండ్ మరొక బౌండరీతో స్టార్ట్ చేశాడు ఈ ఓవర్ని. అపీల్ లెగ్ స్టంప్ అవతలకి ఇచ్చారు. ఎంపైర్ అవుట్ ఇచ్చారు. మరి చూడాలి, ఎంపైర్ అవుట్ ఇచ్చారు. మరి బాల్ ఎక్కడ పిచ్చిందో చూడాలి. ఎస్ బ్రేక్ తర్వాత వెంటనే ద వెరీ నెక్స్ట్ బాల్ రషీద్ ఖాన్ ఒక బ్రేక్ త్రూ అందించాడు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కి. కానీ ఇక్కడ నితీష్ రాణా తన పార్ట్నర్ ని కన్సల్ట్ చేస్తున్నాడు. రివ్యూకి వెళ్ళాలా వద్దా అని. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ దగ్గర ఒక రివ్యూ ఇంకా మిగిలింది కానీ నితీష్ రాణా తీసుకోవట్లేదు. సో 4వ వికెట్ కోల్పోయింది. చాలా క్రూషియల్ వికెట్. మనం అనుకున్నాం ఇందాక నుంచి నితీష్ రాణా మొత్తం ఆడాలి, ఎండ్ వరకు ఉండాలి, కేకేఆర్ గెలవాలి అంటే. అండ్ బ్రేక్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ కాస్త బ్రేక్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా సార్లు ఇలా చూస్తుంటాం వికెట్స్ కోల్పోవడం. అండ్ అదే జరిగింది ఇక్కడ కూడా. అండ్ రషీద్ ఖాన్ మీరు అన్నట్టుగా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ప్లేయర్ ఎస్ఆర్హెచ్ కి. క్రూషియల్ టైంలో వికెట్ అందించాడు. రషీద్ రాక్ స్టార్ కావాల్సిన టైంలో వికెట్ అందించాడు. మరి నితీష్ రాణా అవుట్. 68కి 118కి 4 వికెట్లు. ఈసారి గాల్లో ఉంది. మరి రసల్ మరి క్లియర్ చేశాడా? ఎస్ 1 బౌన్స్ ఫర్ అది రసల్ తాలూకు మిజైల్. మరి కొత్త ఓవర్ సిద్ధార్థ్ కాల్. ఇది 6 వెళ్ళే ఛాన్స్. ఎస్ 6. సో మంచి స్టార్ట్ లభించింది ఓవర్కి రసల్ నుంచి ఒక మిజైల్. మరొకసారి లో ఫుల్ టాస్ అండ్ రసల్ దీన్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదు. మరొక 6. బ్యాక్ టు బ్యాక్ 6s. ఒక వైడ్ యార్కర్ ప్రయత్నం. మరి ఇది కూడా బౌండరీకి వెళ్తుంది. మరి ఫస్ట్ బాల్ కి ఒక 4తో స్టార్ట్ చేశాడు. డీప్ మిడ్ వికెట్ దిశగా కొంచెం ప్యాడ్స్ మీద డ్రిఫ్ట్ అయ్యాడు. ఈసారి కూడా ఒక భారీ షాట్. మరొక 6. మరి మొదట ఒక 4 ఒక 6 చాలా మ్యాసివ్ హిట్. ఇది నేరుగా వెళ్ళి స్టాండ్స్ లో పడింది. ఈసారి యార్కర్ ప్రయత్నించాడు. మరి అక్కడ మిస్ ఫీల్డ్ అయింది. మరొక బౌండరీ. ఈసారి గాల్లో ఉంది బాల్. ఇది మరి క్యాచ్ గా వెళ్తుందా? మరొక 6.
ఒక భారీ షాట్, మరి శుభ్మన్ గిల్ కూడా మరి పార్టీలో చేరుతున్నట్టుగానే ఉన్నాడు. ఒక పెద్ద 6 కొట్టాడు. అతను కూడా అసలే కాదు, నేను కూడా కొట్టగలను చూపించాడు యంగ్స్టర్. ఫుల్ టాస్ సిక్సర్ తో మరి మ్యాచ్ ఫినిష్ చేశాడు. మరి విక్టరీ లభించింది కేకేఆర్ కి, ఎస్ఆర్హెచ్ కి ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఆశాభంగం. మరి ఒక థ్రిల్లర్ మ్యాచ్ ఇది. దాంట్లో కింగ్ ఖాన్ కూడా చాలా హ్యాపీ. డెఫినెట్ గా 6 వికెట్ల తేడాతో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఈ మ్యాచ్ లో విజయం సాధించింది. వాళ్ళ ఓనర్ షారుఖ్ ఖాన్ హ్యాపీ, అలాగే క్రౌడ్ కూడా ఫుల్ హ్యాపీ. ఒక ఎక్సైటింగ్ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్ ఇది. ముఖ్యంగా ఆంద్రే రజల్ 49 నాట్అవుట్, 50 కంప్లీట్ చేయలేకపోయాడు. కానీ టీంకి మాత్రం ఒక సూపర్ విక్టరీ అందించాడు రాజు. ఇది మరి కోల్కతా బ్యాటింగ్ కార్డ్. రాణా 68 రన్స్ చేశాడు. ఓపెనర్ గా అవకాశం వచ్చింది. ఊతపాతానికి మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు, 35 రన్స్. కానీ హైలైట్ ఏదంటే 19 బాల్స్ లో రసల్ 49 రన్స్. శుభ్మన్ గిల్ కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు, 18 రన్స్ చేశాడు 10 బాల్స్ లో, ఇంక్లూడింగ్ 1 బిగ్ 6. భువనేశ్వర్ చూసే వికెట్ లేదు. అలాగే షకీబ్ అల్ హసన్ 3.4 42 పరుగులు 1 వికెట్ తీశాడు. సందీప్ 4 ఓవర్ల 42 పరుగులు 1 వికెట్. కౌల్ 4 ఓవర్ల 35 వచ్చి 1 వికెట్. రషీద్ ఖాన్ ఎకనామికల్ బౌలింగ్ చూసాం అక్కడ. ఇది మ్యాచ్ సమ్మరీ. సన్ రైజర్స్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసి 181 చేసింది.